here. This is what we're doing in teaching the language ourselves. Can we move to the next slide, please? What are we doing in the field of education, of educational cooperation? We have a teacher-trainer network for training teachers of German as a foreign language. As you can see, we cover almost all of Indonesia. 40 trainers, we call them multipliers. We train the trainers, and the trainers train the teachers. But of course, we also, especially during the pandemic when physical meetings were not possible, we also invited teachers of German as a foreign language to our online seminars. But we're focusing especially on how to teach online. Could we move to the next slide, please? So we also have grants for teachers of German as a foreign language, either for language courses in Germany to improve their language capabilities, plus also didactic or methodological seminars in Germany, which complements what we are doing here. Next slide, please. We also have a special schools network. It's a network that was founded in 2008 by our then foreign minister, Frank-Walter Steinmeier, who is now the president of the Federal Republic of Germany. It's called Schools Partners for the Future, and we have, can you just press enter or an arrow, because there is some information lacking. Yes, thank you. Our network of partner schools consists of 29 secondary schools with an outstanding program of German as a foreign language. The network in Indonesia is the third largest in the world. The largest is in China. And we reach, with the network, more than 70 teachers and over 20,000 pupils who learn German as a foreign language. Can I have the next slide, please? The program of Schools Partners for the Future is a little richer than the program for our teachers in the educational exchange program, because with these Schools Partners for the Future program, we reach out to pupils as well. So there we offer also chances for pupils for projects, not just with other schools in Indonesia, but also projects with schools in the region. The Goethe Institute Indonesia is the regional hub for Southeast Asia, Australia, and New Zealand. We offer them chances to do internationally recognized examinations, but of course we also have special teacher trainings programs, but we give access to these programs also to teachers outside the network. So this is about what we're doing on the educational sector inside Indonesia, and I will try with a few slides to explain the German educational system now. So next and next. Okay. Is it big enough? As you can see from the many colors and arrows, the German educational system is quite unique and a little bit complex. I will try to explain to you. We have compulsory education
for our children from the age of 6 years to the age of 16, 10 years in total. The early education is not compulsory, Kindergarten. The compulsory education starts with the first year of primary school. Children enter primary school at the age of 6 or even 7. And the primary school is 4 years, which is, I think, quite unique compared to other educational systems, because usually, I've been to so many countries, usually it's 6 years of primary education. The secondary education starts then at the age of 10 or 11 years with the secondary education 1. We still split that in 1 and 2. And there are actually 3 kinds of schools that the children can choose or are chosen to go for. We have the gymnasium, which I don't remember how we put it in English. Anybody got an idea? I saw it somewhere. But it's junior high school and senior high school. Yes, thank you very much. Which is 8 years. This is the and the final exam is called Abitur, which is the highest level that you can get in school. Then we have Realschule, which does not lead to a final exam that enables you to study at university. And there is also schooling for children that are not capable of reaching to an Abitur. But we have paths onwards for everybody. So after the senior high school, you get your Abitur and can move on to university. After Realschule, it's also possible to get a sort of vocational final exam, which will enable you to attend, for example, a technical university. Many students, let me put my glasses, I'm sorry. Many students, not only from Hauptschule or Realschule, but also from Gymnasium, choose every year not to attend university, but to start a vocational training. And the vocational training in Germany is quite unique compared worldwide. It's we call it the dual system because everybody who enters this vocational training will have a contract with a company, and it can be any company. It can be a small, medium-sized enterprise. It can be a huge company. It can be the plumber or the electrician who runs a small service company in your neighborhood. You enter the company. The students get paid a training fee, and parallel they attend a vocational school. So they learn their job practically at the enterprise. They're in the training, plus they get the theoretical part at the vocational schools. And even on university level in Germany, you can find this kind of vocational training. We have universities of applied sciences where you can have the same kind of structure, vocational training in
in a company, in an enterprise, plus theoretical studies. If we move to the next slide, please. There you will. There is a great interest, I think, of all the enterprises in Germany that the people they train stay with them in the company. So it's an impressive almost 70% that will stay on with the company that they did their vocational training with. And it's more than 500,000 positions every year that is open for vocational training. And since quite a few years, there is a lack of applicants for these positions in Germany. So maybe you can consider, if you're teaching as German as a foreign language, that could be a path for one of your students. Because I think it will take a long time to fill up all these positions. Let me because I'm speaking in front of teachers, I would like to complete it with how we train our teachers in Germany. So can we move to the next slide, please? Next slide. Hello, sir. Yep. All teachers, regardless which kind of school they're going to teach in, have the same path to becoming a teacher. They are doing a bachelor, they're doing a master. The specialty may be in Germany, because I haven't encountered that in many other countries. The bachelor as well as the master, it's the teachers, everybody has two main subjects. My niece, for example, she just finished her education as a teacher, and her subjects are politics and history. But it can be as well like mathematics and English. So any kind of combination, but it will always be two subjects. Before they start university with the purpose of becoming a teacher, they have to do a compulsory internship of 3 weeks at least at a school to prove that that's their path. They also have to take a sort of entrance test that gives a hint whether this is a profession that fits them. During the bachelor and the master, they have to do additional internships, a total of at least 12 weeks. At schools, part of these internships can also be abroad. In Germany, we have many quite international mixed classes, so it's a good experience for young teachers to see other school systems except the German that they already know by heart. After they finish their master, they have to do something like an educational clerkship. It takes 18 months that they work at a school, starting with very few teaching hours, and then slowly moving up until they can have, for half a year, they have a class of their own. They're the head teacher of one class. During that time, they also have to follow theoretical seminars. At the end of the 18 months, they have to do a second thesis plus a second exam. It's state exams for becoming a teacher in
in Germany. And after these many years, it's 3 years bachelor, 2 years for the master, plus 1.5 year the clerkship, then they become a teacher. No, I don't need more. So terima kasih, thank you. Ya, baik. Saya akan coba merangkum untuk teman-teman. Jadi yang baru disampaikan oleh pembicara kita itu ada pertama tadi introduction dari Goethe Institute, salah satu universitas yang sudah ada saat ini di Jakarta dan di beberapa kota di Indonesia, yang utamanya membawa budaya ataupun mempelajari Jerman gitu ya. Jadi dari bahasa juga budayanya. Lalu tadi dijelaskan tentang pendidikan atau sistem pendidikan di Jerman. Yang bisa saya rangkum tadi hampir sama sepertinya dengan pendidikan di Indonesia, ya, dibagi menjadi 3, ada pendidikan dasar, terus menengah, dan pendidikan tinggi. Yang tadi wajibnya atau ada compulsory tadi, wajib itu dari 6 sampai 16 tahun. Kalau di sini kita sampai wajib 12 tahun ya? Ya, berbeda sedikit ya. Yang tidak wajib di situ before 6 itu berarti 3 tahun itu tidak wajib. Lalu yang bisa saya garis bawahi lagi tadi kesamaannya terus menyelesaikan studi ataupun bachelor atau sarjana di umur 22 tahun sama dengan di Indonesia. Tapi yang agak uniknya tadi ya, yang bisa kita garis bawahi juga pendidikannya ada vocational school ataupun bergaya vocational ya, artinya dengan mengedepankan juga praktik yang tadi disampaikan, dan itu tidak hanya di jenjang kalau kita di sini hanya di secondary atau high school. Tadi dalam jenjang master sampai bachelornya itu juga masih ada stylenya vocational. Jadi mungkin kalau di kita vocationalnya hanya di level high school gitu ya. Setelah di universitas sampai master itu hanya general education. Tadi kita lihat sampai ke jenjang master itu juga ada vocational stylenya. Lalu untuk teacher training, nah di sini kan kita guru-guru ya. Teacher training tadi sama untuk bachelor sama master seperti kita ya, menyelesaikan kuliah S1 dan S2, lalu ditambahkan 3 minggu untuk internship, berarti seperti kita PKL gitu ya, atau PPL di sekolah. Lalu ada tambahan waktu lagi 12 minggu, 12 weeks untuk bisa mengajar di international schools misalnya. Dan tambahan lagi untuk professionals 18 months, 18 bulan lagi untuk professional teachers. Jadi kurang lebih punya gaya yang sama. Cuma mungkin yang bisa kita garis bawahi tadi ada penekanan di gaya vocationalnya untuk pendidikan di semua jenjang sampai master degree tadi. Mungkin itu yang bisa disimpulkan. Ke moderator saya kembalikan. Okay, thank you for your statement. So now we come to the question and answer session. I would like to 3 questions from the participant in this room or in Zoom. So who would do question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Mrs. Mau bertanya, itu Goethe itu sebenarnya institut lembaga bahasa atau universitas? Soalnya setahu saya kayaknya
teman-teman saya kursus bahasa Jerman di situ, bukan kuliah gitu. Ya, thank you. Dian Kurniati dari SDN Petojo Selatan 01. And the next question in Zoom, there is any question in Zoom? Nothing. Okay. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So my name is Dina Mayanti. I'm from SMA and 71 Jakarta. So I would like to ask a question about the vocational school that you have in Germany, because we in Indonesia also have a vocational school. However, it's going to be different between the vocational school and our usual high school. I would like to know whether in Germany you all mix it up in one school, so everybody has the usual high school or vocational school or not, because right now I think it's in a few high school in Jakarta, we start a new educational system when we as a teacher has to teach and also help our students to make a student company, which is for me it's like a vocational. For basically it's preparing them to have something else in different kind of world, different kind of like because usually they only have like, well, we study math, we study English, we study social or something like that. But right now, in a month, we as a teacher, no matter what subject are you have to help your students to make a simple company that sells something. So it's like a vocational things, but for us it's quite new. So I want to know, I believe it's different, but I want to know more about the vocational school from in Germany. Thank you. And the next question from. Thank you. Good afternoon. I'm Stefanus from SMP 550. I want to ask simple question. Is to be a teacher in Germany is a favorite job or no? Because every time I ask in my class, is there want to be a teacher? Some my student, no. But Indonesia should have many teacher best quality. Sometimes teacher in Indonesia second chance job, not favorite. Yes. I want us in German, is teacher is a favorite job. And then I want us, can someone in German can be a teacher, have background not education, like not bachelor education or magister education, can be a teacher or not? Thank you. Thank you. We will to resume all question. The first question is from Dian, Mrs. Dian. Goethe Institute is the what language course or university? And the second question is the exact what is a vocational school style or characteristics the participants want. I think it's clear enough, yeah, with the English. Yes. Right. Yeah, it's clear. Okay. And the third question from Mr. Stefanus is the teacher is the favorite job.
in Germany? Please, the answer from Mrs. Ulik. Thank you very much for the questions. The first one, Goethe Institute is not a university. We are an educational and cultural center, but for example, we also train our own teachers. We have our own program, and that is a program that was developed in cooperation with several universities in Germany. But we're not a university. The second question, I'm trying to understand whether I understood your question well. Because I think what you were describing is something that happens in a regular secondary high school in Germany as well. This is like, it's like a game that prepares them for the real world, like founding their own company. That can be part of a training in a vocational school, but that is not the basics. In a vocational schools, in the first years, they really learn the job and what the theory is behind. But of course, they in the school itself, they are also being taught courses in math, but the math will be based on what they will need if they run a business. So it's more really oriented towards their specialized subject, whereas in a secondary school it will be broader, not oriented to a real vocation. Yeah? Did I understand? Did I answer your question? Okay. So your question is really very interesting. Yeah, thank you very much. We have a German word that translates actually what you've asked. It's called Wertschätzung. I don't know what exactly it is in English, but part of it is the word value. It actually is many young people like to become teachers in Germany because teachers are paid well. This is, I think, this is value not just socially but also financially. This is very important, I think. But so and I told you, I myself, I'm daughter of a teacher. My father taught maths and physics. When he started teaching, teachers weren't paid very well. In the 60s, their salary was really poor. That changed in the mid-70s in Germany. Then the request to becoming a teacher really grew, and for some time even there was more people being ready to be teachers than the system could absorb. The second question that you ask is also very interesting, and indeed in Germany you can become a teacher without having passed university. Especially at vocational schools, there is the one path is through university, but the other path is actually through the dual system. After 3 years of vocational school and training, they pass an exam, and then they are no longer apprentices, but Gesellen. I'm sorry for my lack of English words for these. And then you can go on with the training for another 5 to 6 years and then be a Meister. It's not master, it's Meister. It's
it's sort of the same because you master your profession. And with this title, you can train your own apprentices, but you can also become a teacher at a vocational school. The Meister is not a university exam, but it's equivalent to a university exam. Thank you for the questions and your interest. Ya, baik. Saya coba rangkum ya. Tadi pertanyaan pertama, jadi Goethe Institute adalah bukan universitas levelnya, tapi mengajarkan bahasa. Lalu yang kedua tadi tentang vocational school, ya sama di Jerman juga sama, dan terutama kasusnya untuk fokus pada apa ya, kalau di sini berarti menciptakan sesuatu ataupun tadi ya perusahaannya sendiri seperti itu. Lalu yang ketiga tadi tentang sepertinya jelas ya, yang tadi tentang guru itu salah satu favorit pekerjaan favorit bukan di Jerman ya. Tadi dijelaskan sama awalnya tidak pembayarannya tidak begitu bagus ya, tapi disampaikan saat ini pay well, berarti ya itu udah bagus berarti ya. Tapi tadi ada penjelasannya ya, jadi sebelumnya belum gitu ya. Jadi sebelumnya seperti di sini mungkin, jadi bertahap ya. Dari tahun sebelum-sebelumnya belum paid well. Dan bisakah menjadi guru tadi? Berarti ada guru bidang khusus tadi ya, vocational ya, atau bidang teknis berarti. Kalau di kita, jadi bisa menjadi guru kalau bisa udah mahir di bidang teknisnya seperti itu. Oke, baik. Oke, next, what is next, our moderator? Okay, maybe we will open just one question more. There is another question in one more question from Zoom. Okay. Okay, there is from Mrs. Elvi, SMK 43 Jakarta. I want to information about curriculum for vocational school in German state. Just one, yeah, just one. There is not one curriculum for the vocational schools, because there is a curriculum for each profession that you can learn, and it's many professions. And you finish your vocational training also with a special exam that is taken by representatives, trained representatives of the vocation you have been learning. But if you're interested, send us an email and we can give you more details, because I think this would go over a lot over the time that we have available. Teachers have to be, I think it's 18 years old when they can start the training program. Oke, saya coba rangkum. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi kurikulum untuk vocational school. Jadi kurikulumnya spesifik khusus tidak untuk vocational, tapi kurikulum khusus untuk professions. Jadi kalau profesinya ada dan itu banyak profesi, dan kurikulumnya khusus ke professions, berarti bukan vocational. Kalau vocationalnya berarti caranya ya atau gayanya gitu, vocational. Terus yang tadi 16 ya, started 18, I'm sorry, ya, 18 start teacher training ya, 18 berarti lulus kita senior high school ya di sini ya, senior high school. Okay, next we will have with second. Okay, that is the end session from the first speakers. The next we will to the second speakers from France. From French speaker, there is Mr. Dr. Philippe Grange. From
Foreign Language Cooperation Attaché Institut France dans Indonesia. He was born in La Rochelle, France in 1962, and he has education history in PhD in Linguistics, Université de Poitiers, under the supervision of Professor Youngs Sequet in La Roche University and Professor Heinz Steinhauer in University Leiden. His dissertation is Tense and Aspect in Indonesian. Cum laude, is it right? It's a cum laude, okay. And his professor French Literature Selective Certificate for Higher Education Training. He have been worked as a French language teacher in France in 1985 till 1993. The second French language for foreign speaker lecturer in 1993 till 2002. And he have been worked as a linguistic and literature of France language literature lecture in 2002 till 2018. And he have been as a director of Asian Pacific Institute, La Roche University, France, in 2007 until 2018. And the last, he has been worked as a coordinator collaboration program between Kendari government and La Roche in 2012 until 2017. Okay, ladies and gentlemen, please welcome from Mr. Philip George. Hi, Mr. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya diundang hari ini, apalagi saya mantan guru juga. Saya pernah menjadi guru SD, guru SMP, guru SMA, dan semenjak 30 tahun saya dosen di universitas. Jadi sebuah pengalaman itu dari anak kecil. Saya pernah juga mengajar di TK, ya, hanya 1 tahun. Ya. Jadi murid saya itu berkisar dari umur 2 tahun sampai 82 tahun. Ya, di perguruan tinggi di Prancis umur berapa saja boleh masuk, ya. PowerPoint saya bisa di. Jadi yang ingin saya sampaikan sederhana saja, jauh lebih sederhana daripada yang tadi disampaikan. Saya tidak akan panjang lebar mengenai Institut Français d'Indonésie atau Institut Prancis di Indonesia, karena kurang lebih sama dengan Goethe. Jadi visi dan misi sama untuk mengajarkan bahasa dan budaya Prancis. Ini salah. Mundur. Nah, ini. Kalau aja, Mas. Kalau. Coba lagi. Kalau bisa mulai dari halaman pertama, ya. Jadi yang akan saya sampaikan itu bagaimana dampak pandemi di Prancis terhadap sistem pendidikan di sana, dampaknya, imbasnya, dan ada sedikit perbandingan antara Prancis dan Indonesia, tapi sederhana sekali. Nah, oke. Praktik baik pendidikan Prancis, kekhasan berbasis kompetensi. Ini temanya bukan saya yang memilih, itu panitia yang mewajibkan saya membicarakan ini. Jadi saya tidak punya pilihan lain selain ini. Jadi mohon ini mohon dimaklumi ya kalau ada kesalahan. Saya Philippe Granger dari Institut Français Indonesia. Saya pernah menjadi guru, itu sudah saya sampaikan, dan juga guru bahasa Prancis untuk penutur asing. Lanjut.
Lanjut, Mas, jangan malu ya. Nah, selama pandemi itu yang saya saksikan di Indonesia, kurang lebih sama di Perancis, ada kesenjangan yang semakin dalam, semakin lebar antara anak-anak yang mendapatkan akses pada pendidikan, yang dibimbing sama orang tua gitu, dan anak-anak terutama di desa, di daerah pedesaan, di daerah pegunungan, pulau kecil yang sama sekali selama 2 tahun ini tidak sekolah atau berlibur selama 2 tahun. Saya pernah bertanya sama mereka, saya suka goes itu di sekitar Jawa Barat, Bandung ini, saya tanya sama anak itu pas pada pandemi, kalian nggak sekolah? Nggak, sekolah tutup. Okay. Kalian nggak belajar gitu online? Nggak ada, atau pulsa habis. Masa pulsa habis, Mas Menteri kan kemarin kasih itu pulsa. Ya Pak, habis itu main game gitu. Jadi selama 2 tahun mereka berlibur dan asik dengan banyak pengalaman. Sedangkan anak yang di kota itu terus belajar itu. Jadi kesenjangan yang sudah ada sebelum pandemi semakin parah menurut saya, menurut amanat saya. Lanjut. Kemudian investasi atau komitmen dari orang tua juga sangat berbeda. Kita semua tahu kan dari murid-murid kita, saya sudah bukan guru tapi murid-murid kan ada yang didukung, dibantu sama orang tua, ada yang sendiri. Kalau sore itu sendiri, dia mau belajar, tidak belajar, orang tua tidak punya waktu atau tidak mampu membina mereka. Lanjut. Namun siapa yang paling bahagia selama 2 tahun liburan ini? Ada yang capek dengan Zoom terus, dan ada yang semakin jagoan main sepak bola. Itu memang salah satu dampak pandemi. Namun ini bisa dikhawatirkan dampak pandemi itu akan dirasakan tidak sekarang, tapi jauh dalam masa depan. Lanjut. Sehingga tahun ini usia kritis untuk belajar ya, atau ada fase ya untuk belajar membaca, menulis, jangan terlalu cepat, 7 sampai 9 tahun. Nah, kalau kita terlambat itu sama dengan ini ketinggalan kereta. Kalau umur 9 tahun belum mulai belajar membaca, nanti semakin susah, dan umur 10 itu sudah hampir terlambat. Yang masih mungkin, tapi tidak akan pernah lancar dalam kegiatan membaca, menulis, apalagi hitung. Jadi penurunan dalam literasi ini sayang sekali, karena di Indonesia kan ada sedang maju gitu, ada banyak kemajuan untuk literasi. Celakanya ada ini pandemi itu, jadi terhenti, ada kendala. Bisa dikhawatirkan juga angka yang belum terhitung hari ini, belum bisa diakses hari ini. Ada remaja yang putus sekolah, itu tidak sedikit, barangkali jutaan. Nanti baru kelihatan bulan Juli depan dari statistik itu yang masuk sekolah. Saya khawatir banyak anak yang umur 12, 13 gitu, udah 2 tahun libur, malas kembali ke sekolah, biar saya jadi Gojek aja gitu. Lanjut. Nah, imbasnya atau dampaknya itu bisa dirasakan 15 tahun lagi, akan dirasakan dengan mungkin tahun 2035. Saya sudah ini sepuh ya, barangkali tahun 2035 ya, tapi mungkin bisa diprediksi bahwa akan berkurang insinyur. Sekarang saja di Indonesia tidak cukup jumlah insinyur yang dicetak oleh perguruan tinggi setiap tahun. Akan berkurang tenaga medis, tenaga ajar, tenaga ahli secara umum. Ini saya kutip dari Bapak Hendra Darmawan yang tadi pagi. Bapak Hendarman akan juga ada kesulitan untuk melanjutkan
di tingkat pendidikan selanjutnya atau bottleneck ya, itu tidak bisa melanjutkan misalnya dari SMP ke SMA atau dari SMA ke perguruan tinggi, daya saing rendah dan rentan terhadap hoax itu dampaknya. Jadi semoga bisa pulih kembali dan lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi memang perlu pemerintah Indonesia dan semua pemerintah di dunia termasuk Prancis itu harus sangat hati-hati supaya generasi yang dikorbankan selama 2 tahun ini bisa juga dibantu karena mereka menjadi korban politik kesehatan supaya orang tua atau kakek nenek itu tidak kena COVID. Jadi anak-anak kan bisa menularkan COVID biar mereka di rumah aja. Nah, berarti mereka itu ada pilihan itu di Eropa juga sama. Ada tindakan dari pemerintah agar anak-anak biar tidak mendapatkan pendidikan selama 2 tahun untuk menyelamatkan orang tua. Nah, sekarang kita harus balas budi sama generasi anak-anak itu. Lanjut. Pendidikan pasca pandemi di Prancis, berarti kita harus mengejar waktu supaya tidak ada yang ketinggalan kereta tadi. Sejak September lalu, siswa harus hadir di sekolah, ya. Tidak boleh tidak ada yang tidak boleh manja, saya mau di rumah aja lebih nyaman, ini ada kucing saya, ada ini, no, semua harus kembali ke sekolah. Saya pernah dengar di Indonesia ada anak atau keluarga, mungkin bukan anaknya, dari keluarga orang tua yang terlalu manja, kasihan ya, biar di rumah aja nanti bapak ibu guru bisa mengajar online. Emangnya capek juga itu kita ini harus mengajar offline dan ditambah online. Kemudian lanjut. Hanya yang batasi itu mahasiswa. Kenapa mahasiswa di kampus atau di universitas dibatasi misalnya setengah kelas atau 1 minggu hadir, 1 minggu tidak hadir, karena dinilai mahasiswa itu umur 18 kan lebih mandiri dan lebih mampu belajar online, belajar daring. Kalau yang kecil itu agak pusing gitu, harus belajar daring, kalau tidak ada ibu atau bapak di sampingnya nggak akan efisien. Lanjut. Boleh melepas masker itu baru saja bulan Maret itu di sekolah di Prancis boleh, guru dan anak boleh melepaskan masker. Lanjut. Dan alhamdulillah tidak ada lonjakan dalam kasus COVID-19. Lanjut. Nah, setelah kita mungkin berupaya untuk mengejar waktu itu, perlunya strategi untuk menjembatani kesenjangan dalam penyediaan pendidikan itu. Jadi itu jarak jangka waktu panjang. Lanjut. Misalnya wajib belajar dari umur 3 tahun, ini sudah jadi wajib, itu beda sama Jerman, itu belum wajib. Kalau di Prancis wajib belajar dari umur 3 tahun. Baru tadi pagi saya dengar dari ibu dia bahwa lanjut di Jakarta itu 1 tahun PAUD wajib ya sebelum masuk SD. Nah di Prancis 3 tahun PAUD atau TK wajib dari umur 3 tahun. Itu untuk apa? Untuk justru menjembatani kesenjangan ini. Kalau misalnya anak dari latar belakang keluarga miskin atau orang tua tidak mampu, untuk berbagai alasan tidak mampu memberikan perhatian pada anak-anak agar mereka mendapatkan kesempatan yang kurang lebih sama dengan teman-temannya. Lanjut, asesmen nasional itu juga ada di Indonesia, bukan ujian. Pada kelas 3 dan kelas 5 memang perlu, hampir di semua negara sekarang, di semua negara maju ada semacam asesmen nasional yang memperlihatkan kesenjangan ini, dan kadang-kadang kaget juga itu melihat itu. Lanjut. Sehingga di Prancis sudah
hampir 15 tahun diputuskan untuk memberikan perhatian dan dukungan dan juga pendanaan khusus kepada berbagai daerah yang termiskin. Ada juga daerah yang miskin di Prancis, walaupun secara umum itu negara kaya, tapi ada juga orang miskin. Bukan di daerah yang di gunung atau di kepulauan. Kami ini sangat miskin akan kepulauan, cuma ada tiga atau 4 kan. Ini iri sama Indonesia punya banyak pulau. Nah, lanjut satu kali sehingga mereka mendapatkan bantuan khusus. Lanjut. Karena seperti di Indonesia itu ada kesenjangan, kadang-kadang dalam satu kota hanya jarak 5 kilo ada sekolah dengan hasil asesmen itu yang bagus gitu, 5 kilo dari sini itu rendah sekali. Ini kenapa? Karena secara sosiologis ada daerah yang miskin, kadang-kadang di pinggir kota, dan juga banyak imigran di Prancis. Mereka orang tua kan tidak menguasai bahasa Prancis, jadi di rumah tidak menggunakan bahasa Prancis, sehingga bahasa Prancis hanya dipelajari di sekolah, jadi susah bagi anak-anak kita. Lanjut. Sehingga untuk daerah-daerah itu yang disebut REP itu daerah yang diprioritaskan, lanjut diputuskan untuk membagi 2 setiap kelas 1 SD, kelas 2 SD itu dibagi 2, atau dalam kata lain ada 2 guru untuk 1 kelas. Mau 1 kelas dengan 2 guru itu bisa, 1 guru mengajar, 1 guru bantu yang tidak mampu, atau mereka bikin 2 grup gitu, 2 kelas yang masing-masing ada sekitar 12 anak. Dengan ini dan hasilnya sudah mulai kelihatan, itu anak-anak di daerah tertinggal lebih mampu, lebih mengejar keefisienan untuk membaca, menulis dan menghitung. Lanjut, mereka perlu juga internasionalisasi. Lanjut, seperti untuk G20 ya, recover together, recover stronger. Kita juga perlu tukar pendapat, barter solusi antara negara. Ada contoh, Prancis akan menyontek Indonesia. Akan nyontek, yaitu pengabdian dokter muda selama 2 tahun di daerah pedesaan. Karena sekarang ini di Prancis ada masalah, di kota terlalu banyak dokter, di daerah kampung pedesaan tidak ada dokter yang mau ke sana. Mereka pikir uangnya ada di kota kan? Bukan. Nah, sekarang mau diharuskan selama 2 tahun mengabdi ke daerah pedesaan. Nah, berarti itu tantangan global, ada juga kerjasama global. Kita mencari ide, kita mencari terobosan yang baru ya. Lanjut. Kita harus siap menghadapi tantangan global itu. Belajar bahasa asing itu tentu saja supaya kita dapat bekerja sama dengan mitra asing. Kelas 1 SMP mulai dengan bahasa Inggris. Orang di Prancis bahasa Inggris betul-betul asing. Jangan pikir ini orang bule pasti bisa Inggris. Tidak bisa. Orang Prancis harus belajar bahasa Inggris dengan susah payah. Saya sendiri setengah mati itu belajar bahasa Inggris. Sampai sekarang belum bisa. Kelas 3 SMP itu harus 2 bahasa asing. Bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Ada pilihan antara Spanyol, Jerman, Itali, Tionghoa, Jepang. Nah. Jadi harus 2 bahasa. Kemudian mobilitas mahasiswa atau dosen, maaf banyak salah ejaannya, antara perguruan tinggi Uni Eropa, jadi kita bisa membuat pertukaran mahasiswa antara universitas. Lanjut. Jadi Indonesia itu amanat saya, dan maaf saja jangan marah ya sama saya, tapi persentase dosen asing di kampus di Indonesia sangat kecil. Itu barangkali 0,1%
sekian persen. Ini perlu. Malaysia 30 tahun yang lalu mulai itu merekrut dosen-dosen asing. Ya. Jadi semua negara itu merekrut dosen asing karena pengetahuan itu harus bergilir dan beralir ya ke semua negara. Nah, di Indonesia itu disayangkan agak tertutup ya, kampus tertutup terhadap dosen asing. Kemudian lanjut, persentase mahasiswa asing juga sedikit di Indonesia, sementara ini ada memang tapi tidak banyak. Di Prancis 12% ya. Dan mahasiswa yang Indonesia yang kuliah di luar negeri masih terlalu sedikit, itu 1%, perlu ditingkatkan. Memang untuk itu perlu pendanaan yang tidak sedikit karena memberikan scholarship ya atau beasiswa, seperti ada contoh tadi pagi itu si Neng yang belajar di Prancis di Amerika itu dengan biaya yang sangat, kalau kita hitung 5 tahun di luar negeri sangat-sangat tinggi, tapi itu investasi yang memang perlu. Kemudian dan solusi itu sudah memang diterapkan, itu yang bagus, itu memang dinilai oleh pakar-pakar asing, itu bagus, itu Merdeka Belajar, kampus mereka, supaya lebih fleksibel, lebih banyak kreativitas dan bisa ada mobilitas mahasiswa. Lanjut. Di Jakarta juga saya dengar itu dari Bu Natiana tadi bahwa ada tujuannya meningkatkan partisipasi sekolah internasional. Ini bagus karena memang di Jakarta ada sekolah internasional yang kadang-kadang terlalu tertutup gitu. Termasuk sekolah Prancis tertutup, itu baru sekolah Prancis baru saya bantu mereka itu kerjasama dengan Lab School Cibubur. Tapi baru ini pertama kali mereka memiliki mitra di kota yang sama. Lanjut. Tentu saja kunci adalah tenaga ajar. Tenaga ajar perlu yang unggul, bermotivasi, terlatih secara berkala, kreatif, kita tahu semua itu, dan juga bahagia dan bangga menjadi guru. Dan untuk itu Jerman sudah mempunyai solusi menerima upah yang memadai. Ini penting sekali dan memang bagus yang dikatakan oleh Ibu Ulrike tadi bahwa gaji guru di Jerman betul-betul menggiurkan, hampir 2 kali lipat yang gaji guru di Prancis. Nah, gaji guru di Prancis dinilai terlalu minimal, hanya sedikit di atas, kalau mulai ya, untuk pemula, sedikit di atas UMR. Jadi susah itu kalau mau di kota besar seperti Paris kan biaya hidup mahal di situ. Jadi hasilnya logis, tidak banyak yang mau menjadi guru di sana. Malah ada setiap tahun ada CPNS, lanjut. CPNS itu kurang cukup. Misalnya untuk matematika, calon saja lebih sedikit daripada tempat yang harus diambil. Lanjut. Ya, itu saja. Prancis mencari solusi, mohon saran dari Indonesia. Terima kasih. Sekian. Iya, terima kasih untuk paparannya. Sir, berarti saya nggak usah translate ya, teman-teman. Lanjut ke diskusi aja berarti, Pak. Ya, silakan. Okay, thank you for the presentation. Now the session of Q&A, question and answer. Maybe any question from? Okay. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pakai bahasa Indonesia saja tidak apa-apa ya. Oke, baik. Halo semuanya. Saya ingin bertanya mengenai kursus bahasa asing about Goethe Institute and l'Institut Français d'Indonésie. Saya pernah belajar sedikit mengenai bahasa Jerman dan bahasa Prancis.
hanya untuk keperluan saya mendukung mata pelajaran sejarah. Saya ingin tahu cara baca Napoleon Bonaparte, Marie Antoinette gitu ya. Cuman kesempatan itu tidak terbuka untuk anak-anak didik saya yang mungkin ingin belajar bahasa Jerman atau bahasa Perancis, karena tidak semua ada guru bahasa Jerman atau bahasa Perancis di setiap sekolah, baik di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta. Kemudian akses untuk belajar bahasa Perancis dan bahasa Jerman kemungkinan hanya ada di Goethe yang tempatnya mungkin hanya ada di Jakarta atau ada di kota lain yang jauh gitu. Adakah kemungkinan dari pihak Goethe Institute atau dari LIVI atau dulu saya taunya Central Culturel France itu bisa memberikan semacam scholarship atau beasiswa atau dengan low price atau harga yang sangat terjangkau untuk semua anak didik yang mungkin finance-nya tidak baik gitu ya atau sedang turun tapi punya keinginan untuk belajar bahasa asing. Seperti itu, mungkin ada solusikah untuk di masa mendatang dari pihak kedutaan bahasa Perancis, kedutaan Perancis atau kedutaan Jerman membuka peluang bagi anak-anak di Indonesia yang mungkin ingin belajar bahasa Perancis. Mengingat bahasa Perancis juga sebagai frankofoni, bahasa yang diakui di dunia ya, yang ketiga di dunia setelah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Seperti itu. Merci beaucoup, monsieur. Danke. Thank you. Thank you. Oke, tadi mohon maaf, namanya siapa tadi? Saya Daron dari SMAN 68 Jakarta. Okay, the next question, maybe, okay. Assalamualaikum, selamat siang Bapak, Ibu. My name is Khoir. I'm a teacher from 105 Senior High School Jakarta. Di sini saya menanyakan tentang kita tahu bahwa Jerman dan Perancis adalah negara teknologi untuk mengatasi kesenjangan akibat pandemi coronavirus disease ya. Jadi saya ingin tahu masa untuk menutup kembali lubang-lubang yang sudah tercipta karena pandemi itu, terutama untuk pembelajaran matematika, teknologi apa yang digunakan dan pada level apa teknologi pada pembelajaran matematika itu dimulai. Itu saja, terima kasih. Thank you for Mrs. Coy. And in Zoom, you have a questioner. Okay. It is from Afrin Afri. Okay. From Afrin Afriani. From Afrin Afriani, I would like to ask Mr. George from France Embassy, how lessons plans running during pandemic? And the second question is, and what improvement are being made for better education in post-pandemic or after pandemic in France? So there is three questions. So we would the answer the speakers. Maybe I will answer the first question in English because it concerns Germany as well. So we have a real problem with the languages other than English.
as they are taught in Indonesia in the high schools, because there are too few, you noticed it, too few teachers of German, of French, of German, if 1,600 teachers in the high schools of German, more or less. For French, we have only 500 teachers. The problem is that you have thousands of schools and you have 10 million of high school students. So 10 million of high school students would need much more teachers. Yeah. I know the percentage of high school students who learn French, it's only 0.6%. 0,6% dari murid dari siswa SMA yang diajarkan bahasa Prancis. I know it's too low, but I believe with the IFI So what I mean is that probably Goethe Institute and IFI cannot replace all the teachers which are needed. This is the responsibility of the Indonesian government. If the Indonesian government is mandatory, wants to give more access to languages other than English, they have to hire many teachers. So there is not much, I believe, for the sake of IFI, there is not much that we can do. Then untuk belajar bahasa Prancis di IFI, sekarang ada sistem daring, bisa belajar daring, ada kursus daring, sehingga kalau yang mau belajar itu dari jarak jauh itu bisa tidak terhalangi lagi. Ada untuk semua level gitu, dari pemula sampai mahir. So I believe for the foreign languages, I know that Goethe Institute has also the possibility of teaching online, which is a solution if you live in a small city or whatever. Maybe you want to tell more about the situation of German teaching? Battery? Yeah, they replaced the battery. So actually, I'm really sorry. I really envy you for your Bahasa Indonesia. I arrived in Jakarta on 27 of March this year, so I still have a few months to catch up, I hope. We also, I think we tried to help teachers to switch to online teaching during the pandemic. And I think this is a solution we never thought about before the pandemic, that we can reach many more people than we actually could before the pandemic. It was a terrible 2 years, but I think we learned a lot. And this can be one of the solutions for the future, that we can reach out to small places, to small schools, fill the gap at schools that cannot hire a teacher because there is not enough interest or there is not enough money. I have encountered in Greece, where I was posted for 6 years as well, that teachers of German as a foreign language served 5 or more schools. And they were running from school to school, and nobody ever thought about how can we solve this problem online. So plus as well, like trying to convince educational institutions on a higher level that in the modern world it's not enough to speak English. Everybody speaks English. So you need to make a difference to be able to compete on a global market.
I think this is one big lesson. But I encounter that all over Asia, because my last posting was in East Asia, except China. They have a policy of multilingualism. And we know very well the political reasons why they're doing that. But I think we have to make all the countries understand that English is just nothing exceptional. Thank you. Yes, I can confirm that one day everyone will speak English, so you would have to have a more competence. In Europe, the two biggest economies and two biggest countries are Germany and French. So if you study German or you study French, you have a door open to interact and to cooperate with Europe and partners in Europe. Last but not least, I'm very sad to see in many schools of Indonesia where you have teachers of French, but when they retire, kalau sudah pensiun, itu tidak ada penggantinya. Itu sering kali. Kenapa begitu? Karena bahasa selain bahasa Inggris itu sudah sejak tahun 2013 itu dianggap pengajaran pilihan. Jadi sama kepala sekolah itu tidak ada kewajiban untuk menggantikan guru. Jadi seringkali guru bahasa Prancis pensiun, oke kita tutup bahasa Prancis. Itu sayang sekali. Jadi kami sering membantu dan berdiskusi sama kepala sekolah bagaimana itu kita cari cara lain, mungkin ada guru honor yang mau mengajar, ada yang bisa. Dan itu sayang sekali karena sama juga untuk Jerman ya, kita takut, kami sangat khawatir mungkin 10 tahun ke depan itu sudah punah itu pengajaran bahasa asing selain bahasa Inggris di SMA. Itu sayang sekali. So maybe not jangan terlalu lama, not too long. And the second question was about mathematics. Mathematica. Yeah, the second questions, maybe there is a label for Germany and France as advanced country, and advanced country related with advancement of technology. And the questions is what technology that Germany and France use to fill the gap for recovery for after pandemic, especially maybe in education. What technologies? Difficult question. Maybe we do our best. I'm sorry. I'm not able to answer the question. It's too difficult. Maybe you. Actually, same for me. I think all educational systems struggle to find solutions to fill the gap. And well, I would like to comment that maybe the question should not be about the technology. The question should be about motivating students and help them understand and help them fill the gap themselves and assist them. A teacher is a coach. Yeah. So yeah, I think we haven't found the solution. No magical technology that can resolve the problem. We just hope there is not another epidemic, and so we can resume ya. Semoga kita bisa bekerja lagi dalam suasana yang kondusif sama anak-anak, dan anak-anak juga pintar juga bisa menyerap. Saya pikir bisa kalau dengan motivasi itu bisa mengejar ya yang waktu itu. Tapi mengenai teknologi khususnya untuk matematika saya mungkin ada tapi saya kurang tahu. Ya, baik, saya coba
rangkum ya. Jadi pertanyaan yang tadi, jadi tidak hanya Indonesia ataupun negara yang kategorinya negara berkembang atau negara yang bukan negara maju, ternyata negara maju pun kita dengar ya, semuanya struggle ataupun bersusah payah untuk menghadapi pandemi, mengisi celah 2 tahun pandemi. Jadi tadi kata yang lebih tepat mungkin bukan teknologinya tapi lebih ke manusianya ya, lebih ke manusianya. Terus berarti kita punya peluang, mungkin sama peluangnya untuk mengisi celah pandemi itu sama negara maju maupun negara berkembang gitu. Ya, mungkin masih ada sesi yang bisa kita buka ya. Just one question. Di Zoom ada? Oke. Yang tadi belum, yang atas tadi apa? Oke. There is from Yelvia Susanti, bahasa Jerman. Ich möchte an Frau Ulrike fragen. Als Deutschlehrerin kann ich vielleicht ein Stipendium bekommen? Habe auch schon DAAD gesucht, aber gibt es keins. I translate from Indonesian, then you translate from English, right? Saya ingin bertanya pada Frau Ulrich, sebagai guru bahasa Jerman, dapatkah saya mendapatkan beasiswa, scholarship, stipendium is scholarship, aber auch schon beliau sudah mencari di DAD tapi tidak ada untuk guru bahasa Jerman. Silakan. I think Miss Ulrich already catch it. Just to I did, yeah. Yes. I'll answer in English. Yes, as a teacher of German as a foreign language, you can get a grant from the Goethe Institute, a scholarship. We have applications once a year starting in September. So please visit our website, which is www.goethe.de/Jakarta or Indonesia, and you'll find, starting from September usually, the offers, or sign up for our newsletter for the educational program, and you will get the updated information. Oke, silakan cek ya di websitenya Goethe Institute. Di situ ada infonya. From September ya. Don't forget. Itu berarti awal tahun ajaran ya, seperti itu ya persiapannya. Oke. I think this is enough for today. There is a souvenir from committee. Oh, right. For the speakers. You could closing. Sorry, we must a closing statement from both speaker. Do you have a closing statement for? Ina? I wasn't prepared for a closing statement, but I want to say thank you to you all for your questions, your very interesting questions, and I really am looking forward to many years in Indonesia. Thank you very much. Saya juga ingin berterima kasih atas kehadiran peserta guru. Itu saya selalu senang itu bertemu dengan guru sebagai mantan guru juga, dan semangat terus. Terima kasih, hatur nuhun. Okay, before we close this seminar, we have a souvenir from both speaker. Please welcome to the committee of this. The souvenir
from Mr. Uchen to Mrs. Ulrike. Ein Plakat. Okay, thank you for the President. So that's all of the rundown of today's seminar today. So we will say thank you or danke or merci beaucoup for both speaker and give applause for all. So assalamualaikum. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are taking photo.